Dear students, welcome all of you once again to semester 1 Language Skills paper. In this video, we are going to get familiarized with one of the important essays in the textbook. That name of it is Drug Abuse, Problems and Solutions. This is a very interesting essay written by Samudranil Mukherjee, one of the prominent essayists in India. I repeat, the title of the essay is Drug Abuse Causes and Solutions. So you may be very much familiar with the term drug abuse. It's not drug use, it's drug abuse. So you know what's the meaning of abuse? So what is the meaning of use? Use means the beneficial use of it. Use. And what is the meaning of abuse? Abuse means it's not the beneficial part of it, rather the the destructive element of it, or it may be the opposite of use. Abuse. In Malayalam, we say ലഹരിയുടെ ദുരുപയോഗം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും. So ദുരുപയോഗം, that's actually a corresponding Malayalam word for abuse. So this essay discusses in detail what is drug abuse and what are the causes of drug abuse and what are the possible solutions of that. It starts like this: there are several reasons why drug usage soon gets changed to drug abuse. At a very basic level, this happens because the person concerned feels a desperate need to deal with stress, to get a momentary high, or to just fit in with his or her peers. As happens in the case of youngsters, it soon reaches a stage where this need becomes much more than other needs in life, and person begins to believe their survival depends on those threats. So how the use of drug tends to become abuse of it. See, we know that there are several uses of drugs, the beneficial part of this. So when we start using the drug, it is for the beneficial part of it, and then slowly it moves to drug abuse. So when the drug use or using drugs for beneficial purposes becomes drug abuse, that means a person uses it for its wrong usage, or the destructive use of it. So the writer of the author of the essay says that, so a person, particularly an individual, a young person, he or she feels a desperate need to deal with stress. You know what is the meaning of stress? So daily we experience different kinds of stress in our life. So it's a mental phenomenon or psychological phenomenon, and it's also a physical phenomenon. See, whenever the person encounters some kind of stress, he or she turns to or depends on drugs in order to manage the stress. So നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ലെവൽ, ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ്സിന് തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. ലെസ് സ്ട്രെസ് ലെവലുണ്ട്. So when you sleep, the stress level will be very less, and when you do some physical activity, of course the physical stress is there. Or when you go for the examination, you're becoming a little bit anxious, or the stress level increases. So physically and mentally we have different mechanisms to manage the stress. നമുക്ക് സ്ട്രെസ് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ
So so when we do very hard work, of course, then our body has to manage the stress. Of course, the heart manages it, or the muscles of our body manages it. So there are different ways of managing stress. Of course, when you have a difficult assignment to do, of course, then you need to manage the stress of doing that. So physically and mentally we adjust that. Some people, in order to manage stress, they depend upon using drugs. See, the benefit of it is it gives a person a momentary high or a just fit in with his or her peers, as happens in the case of youngsters. See, usually youngsters, we are all young people, and you are more young people, you are younger people, you're going through the age of adolescence. Of course, your peer group is very important for you. So, whenever you want to fit in, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുക, അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിനോടൊപ്പം ചേരുക, ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ളവർ കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Certain people depend on drugs in order to have a very good company with their friends. And it soon reaches a stage where this need becomes much more than other needs in life, and person begins to believe the survival depends on those drugs. See, when a person starts using drug, at first he feels very much comfortable. She feels very much comfortable. The drug helps the person to adjust with the life stress or various stress situations. So പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നു. പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സ്ട്രെസ് ഒരു സ്ട്രെസ്സായി തോന്നുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ട്രെസ് ലെവൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പേരൻസുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം വഴക്കുണ്ടാകുന്നു. ഈ വഴക്കുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഉദാഹരണത്തിന് ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മരിജുവാന ഉപയോഗിക്കുന്നു. So the person feels very comfortable because he or she, when he or she takes the drug, he or she is comfortable to manage the stress. But slowly, this is not the story. So slowly it moves to a situation that the person should take some kind of stress, should take some kind of drug or a particular kind of drug to manage different stress situations in life. അപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സ്ട്രെസ് സിറ്റുവേഷനും മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡ്രഗുകളോടുള്ള ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഫോം ചെയ്യാം. സോ വി കോൾ ദ പർട്ടിക്കുലർ ടേം ഡിപ്പെൻഡൻസി. See, now നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, when a person consumes alcohol, the person is able to manage stress in the family, or stress in relationship, or anxiety. But soon that person becomes dependent to that. So whenever the person wants to face the stress or manage the stress, of course he or she has to take alcohol. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻസിനെയൊക്കെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. So one of the writer says that one of the major reasons for drug abuse is or one of the major reasons of drug abuse or doing drugs is its presence and at times glorification in popular media such as television series and films. He says that, see, one of the reasons why people or young people use drugs or get abused by drugs or doing drugs is its presence in the media and at times glorification of using drugs in media, particularly television and films. സിനിമയില്, ടിവിയില്, അതുപോലുള്ള മീഡിയയിലൊക്കെ പല വ്യക്തികളും ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. അതുപോലെ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കാണുന്നു. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, when you are an adolescent one or a teenage person, your favorite film star or film actor or actress uses a particular drug. For example, uses alcohol. Of course, you become very much curious and interested to use that because the use of it is glorified. See, that is one of the reasons why people experiment with drugs in popular media such as
television series and films. And also using of it is getting hazards of many side effects of using drugs, for example, consuming alcohol. But it is romanticized by the term like വെള്ളം അടിക്കുക, കുറച്ച് തണ്ണി അടിക്കുക. So that's a problem. And some fictional positive aspects are shown, like that the person feels that using drug or using alcohol is a thrilling and seductive experience, and thereby the youngsters who can be misguided easily. So see, when you are young, you can be easily influenced, you can be easily misguided, wrongly guided. ചെറുപ്പക്കാരെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം കുറഞ്ഞ അഡലസൻ ഏജിലുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് വഴി തെറ്റിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സോ യൂഷ്വലി യങ് പീപ്പിൾ ആർ ലെസ് ജഡ്ജ്മെന്റൽ. They cannot judge properly situation, so they get misguided or wrongly judged. So it's a very crucial issue. See, without knowing or without understanding various risk factors related to drug abuse, the people getting influenced or they get romanticized of using drugs. People are using harmful substances because they are very much romanticized or glorified. And sometimes young people get knowledge of using drugs or get influence of using drugs out of their involvement in family and immediate relatives. For example, when a person's far parents or near relatives they use any kind of drug, there is more chance for this particular person using or experimenting drugs. ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ മദ്യപാനികളായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പുകവലിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റേതെങ്കിലും ഡ്രഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, there is a great chance that children of such parents also use drugs. And then the writer deals with what are the effects of drug abuse. So what are the effects of drug abuse? How drug abuse affect a person's health or physique and psyche. Psyche means mind. എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനെ അതുപോലെ ശരീരത്തെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗിന്റെ ദുരുപയോഗം ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എഴുത്തുകാരൻ കടന്നു വരികയാണ്. The most major impact of drug abuse is the brain. We know that brain is a very important physical part of a person. See, if any damage happens in the brain, of course, it's permanent damage happens. Usually, our body has a mechanism to heal itself or ability to get repaired, but it doesn't happen in brain. Anything happens to brain or any damage happens to the brain, it's permanent. So some kind of damage happens to brain, of course we can think that it's permanent, it's drastic, it's long lasting. The most major impact of drug abuse is on the brain, which is consequently affects every other aspect of life of the person addicted to drugs. Drugs are primarily chemicals that affects the communication system of the human brain. They disturb the ways in which nerve cells send, process, and receive information.